vuto ndi iwo ausi kuti ali mu terreni amatero pa chisungu kapena ali mu space imene sakudzora pange chani ndifo ndi sakudzora pange chani akungolongololapo unonkhulapo zizonse zabwera pakamwa pawo kena kumene mapanga zinthu zimene aona kuti iwo apange koma zosathandiza. Ino ni nthawi ya kampeni, makandidates au president alipo 17 amalawi akuyembekeza kuti kandidate aliyense apereke fundo zake zimene wapasa Malawi zifukwa zimene iye akhoza zimene wo akhoza umusankhira kuti akhale president, akhale MP, ngakhale so akhale kansala. Zioneka kuti Michael Usi abalalika, zioneka kuti mwina anali ndi mahope ake onena kuti achakwera awasankha ukhala running mate. Nde pachizungu amati he put all his eggs in one basket. He believed kuti mwina ali chance yoti akhoza wasankha ukhala running mate. Zitachitika kuti iwo sanasankhidwe ndipo achakwera anasankha avindo mbiko mumba kuna amene akhala running mate wawo khangati kuti zinasokoneza zinabalalitsa. Ndiye kampeni yo sana ipangire plani mwina amaona ngati kuti akasankha ukhala running mate wa president ango ukwera nawo ya president kumakamba zimene president ayika manifesto ya MCP. Analibe plani ya kampeni, analibe ndi fundo zoti anthu awauze zinali zongoti zimene zabwera mmutu. Mwina atalingalira nthawi yawathera anaona ngati kuti there is a thing to say kuti mwina anthu achukepo tizikamba za iwo nkunena kuti ine nali mboma 5 years ndipo mboma menemu muli karangale wanyo ndiye umangokamba zimenezo anthu kumava anthu nkumatani. Now amalawi sifobusa naso sibedi bakapangani ya Michael Usi pano amalawi sifatobusa kuti wina ngangonera zinthu ndefe kulawa sinzolo mombera manja timafusa kuti tsono iniyo mboni kuti pajalo dziko lino kuli ACB kumene munthu aliyense amene ali ndi umboni omona unakeso awapanga ziphuphu awapanga katangale atenge umboni akapereka ku ACB amene ofusa ngati zimenezo iniyo banyo sipita kumene. Number 2, you are not even giving details. You are not naming and shaming amatero pachizungu simukuchula kuti ndana amene mmamona uchita katangale mboma. In the end tinorola wawa aswazokamba alibe nkhani. Now mwina ACB pozindikira kuti wo mandate yawo ndi yawo imene yonena kuti yomenyera nikatanga yotsana nkatanga dziko muno ni mandate ya ACB. Alaje bwino uzo kubwirani inu mungolankhula bwerani kuno mzati pasi komboni ife tigirepo ntchito fachita tu ndimene iwo momodi asangalale kuti because I remember he said amene afuna nzamuuze azabwere kunyumba kwanga sana necho momodi asangalale ICB jeso pano yanipa sadanga nipita kumene kodi mkuti ndibwere liti ICB director ndibwere kumene apita kukhoti munthu amene mumbondo kana apita kukhoti kana ati muwalesa ICB asanirane munitereze nsabite. Of course the courts munthu karandaula ali nufuna kupita court and makoti amakuthandiza munthu karandaula something kuthandiza. If I go to court now kuti auniphinja aunusokoneza mpeka sambo akandipasa relief na si ndinesize akandipasa relief. So simufuna kwera ufuna kwa ACB ande basi musapite mwina 24 hours nokupasa niyo chepa basi musapite kapita nikapanga campaign iwa mononga that is victory. That's not victory to him. It's not victory. If he thinks that's a victory, it's not victory. It is actually Zois Manyas. Because people are saying, why is he refusing? I'm going to in the end, the conclusion, Kali Kapanga Masamu, QED, Yajabra, Gomez, QED. In the end, the conclusion, Jagudi, Alibe Umbodio, Kuragungo Funo Chuka, Ufuna Malikes up on Facebook. Ufuna ma comment up on Facebook. Ufuna chuka. Munkobanda one alibichi storani kwa Malawi. It hasn't given me any reason why come 16 September nigalo ambuthi muja nigavura ama Usi ngati president. He hasn't given any reason. All I've seen is him being dramatic. Aupiga mandazi, utani, chitaizi. Now ineyo mtu wa serious. Amala serious kuja. Angakapotele mtu for aupiga mandazi. Do we need a president who has got mandazi to sort Basi yai awawa nuo piga mandazi to avoid for piga mandazi. Total nonsense.
But the point is, alibe fundo. Fundo bena madalila kuti nizingolero plapa sonkano unaona kuti iwe zipupu nimene hii yakanika ya repera in the end ni mhobodza ongofuna uchuka iwo aja kala kwambiri mu entertainment industry ndi mmene mja makhala mtu uchuka umafuna mtu uchuka aziti okuda kuti amachita bwino kwambiri madrama okuda kuti amayimba bwino zibathandiza bena umadira lusolako ndiyo kwa makauti kwa Facebook baja uli malaikes anthu akukonda anthu akula zimene zibaka. But he forgot this is not about drama, this is not about empty fame, this is about serious matters za president zoti munthu amsakiro kala president. So at the end of the day nzobe section because you don't know what else, what is he doing panoba wangoli zi then kulabera Jeremiah Mwangulu he said inutu zimene munenazi munenanzano zipupu indakena nuchino kwambiri kweli kwadra tikozokulanso now people are saying kapena pakati bafatsa sinaone kapena ndenaponya mpaka sama pakati bafatsa so anthu awufuza kuti ufatsa kuja awopa Jeremiah Mwangulu kuti ayingalula to use today's language kuti ayingalula kapena ni go SCB kupena apesaso kuti inoyo rungati muri numbori bwensani iwo kupena ukhoto samangero ukhoto dia awamwaletsa sanitane. In the end he's being portrayed as a liar, not a serious person that the Malayans should be serious about. But if I were him I would quickly come up with something wauza kudileyo kudi mundivorere ndisakuza otherwise vina pakama swano nzoba nechizosa thandiza and azepeza mavoti 200,000 pa 16 September alidi mali chabuleni amva mapangapo ndale kwambiri mumembekezera kuti awusi mwina aita react motera ataitanidwa ndi SCP. Yes, because poyamba mandi yambire pamene malankhula kasakura awusi the second citizen vice president analumbira kuti nditezeza constitution ndi malamulo kuthandiza kuti he did not need to act as a whistleblower opanda umboni akuziwa kuti KCB bwana wake ni Chiromba akuziwa so chief investigation officer akuziwa wali yese muno akuziwa anthu amene akuta amene FIU akwaziwa amene ku polisi ndesana enele kuti ango kamba nkani ya serious ya Malawi ukaingo ine neba songano kaliba sipe kandi party obabosa akafonderane akana kandi umbone ndi kupanga report chiripoti chachitale ine ndikuziwa awa ma document ni awa act of them and palibe muntu akana watandaula koma for a person of his age and his standing in society angopanga name drop yayo bacha kuti mukatangani kwambiri abantu aboma akuba kwambiri and under you vote and for me I was not surprised because I realized I proved a few theories about him. One, that he will never be a serious person. The drama element has now ruined his life. To him, everything is drama. He's looking for a headline. Apange chitu chose nokusoka kuti anthu ena awaone because indeed upezeka kuti vice president ngakhale ufuna uoneke modeste ukapezeka kuti ukapika simu pasika kandi vice president wakakwanda kako ungoti pinyiriri ukuyenda very where they're trying to connect ndi anthu koma upanda fundo in a dramatic way he will remain and he will die as a comedian in past. He's not a serious, you cannot take a serious track out of him. Two, I've never heard Usi say something good about somebody. I've interacted with him for the past 20, 30 years. But I've not heard him appreciate. I know it is a trend of the many of them. Sindichura kuda kundango ndirako koma samata kuyamika chito somehow
anandima ganizo osayamika because sina vepo akunaweza kulumwaza mtu wina kuti izi tipange chocho. And then he's somebody who believes in sour graping. Kuipisa chitu chabwino, always looking at the negative side of a good thing and highlighting that uona kuti izimene sizilibwino. And then another conclusion I made was he assures too much. At the slightest moment, he would display his qualifications. I get worried when whether it is George Kasakura or another person who will always remind Malawians about what they have. Because my degree, my master's, PhD is a personal achievement. Personal. It does not impact on anybody. It doesn't. So anybody who thinks in the end and personal neufra uzidera vantu vena vose amerisana package because wisdom nezeru zosiyana komanso sizimatanda zokuti all those that have that chain of number of degrees are ndi umuntu, they have got intellect, they have got capability to appreciate that in a part of a learning society. So I'm a Carabin Jafika upon the vice president. That's how you commandeer a large portfolio of security agents beyond your own entitlement. Most people walk around doing their best. And he has always been a private citizen only 1 year ago. So suddenly he thinks he needs the security that the head of state has. He mourns, cries babies about a lead car. When in effect the vice president, someone can read the car, man can their policy, you want a siren, you want a government who is Kabasoko. Garanari point was an oversight by the appointing or by the SPC Kutanakpakare, Anakpas, Mosa in error. Was the vice president, go and check my privileges now. Another security vehicle, but they often no security decoy, you find he's just the current president. That's assuming too much. Over ambitious Kuzika Park. Finally, very, very angry. Could he in an unpacked drop? There was no intent. And he expressed Austin Kutajagwera from Usi was a running mate. After all, Usi decided wrongly to start his own party. If he had any thinking, I can't go take around to our now, but when I UTM Mana Baralisa, I can't go to Jagwera in end up with that. The bus is Tuesday, umbrella your way. Because in the Mboma, command in the Indian Wanga, Ukuluku, and to Atole, a very Kukia tree, to send there. I just got a Ganata Mayas, put one eye. Is very polite. South from Zambiri, and there the Muerenge could leave to make a Mumba and think your run and done. I mean, I'm going to disable on that. So, but he went out of Chakwera by forming his own party and declaring himself a president. And then he wanted, and he picked nomination papers. He should have had a discussion, a candid conversation, the Wana, Mundisanga, Oria, Novandi Yamabokanga. Men Dambabokanga, don't sour grape, Kuribarati, Uduzinyoza, MCP, in the hour, Chakwera, Guak. Come at the end of the day, I have heard he was being hoodwinked by his brothers, Roman Belto. You're one of us to join the Karekun, who so when he realized or he has learned the bitter way, and they will sound as if they want you. The same thing Kabambe has realized. Or UTM
wrongly assumed that kutipota ndo akutijoina mavijiru it means the remorse sana ziwe kutazao amango kwera hapo masana ngati kwera ngati hashi kutikuoneka ngati were very sentimental. The other day I said ati bibi amarira kwa mbili kuposana menamarira yenaki the chaka you cry more than the believer. Yes. Because you are trying to attract them with a very purpose. Kumando yandozi ni kila UTM, they realize that afuna dijesi nyamagaro. So authority, because they would have used their brand to gain favors, even if they had come to MCP, Mwina Ajakwera is a very sympathetic man. He took the courage. He's not afraid. I mean, if something happened to him or anything else, but he's not afraid. He would have picked him and say, Mwina, I'm just speculating as well. So that's what happened. I was a time going to be. Rule of law has nothing to do with elections. Garimundo Warakwa or Undimbo and Peter Kapelek. The time it took you to write your statement, your court, your mayor cannot be Lokanema or Lokanema to remember one who is a big good. But this is what I know is Monok. That would have meant that he is a gentleman. But today he's somebody who is just sowing confusion, believing that he will benefit from the confusion. You can never be a champion of a cause. If he's championing the cause of APM, he will not succeed. If he's trying to champion the cause that has not been defined, he will not succeed. Ukudi ya mumwemo, ukwela kalamoto yomwe ya boma yo, ukuna ukuja kukatangale kwambie. I thought the biggest fraud is yourself. You're using resources of the government when you have decided to disengage from government. If I was giving a position, Ndakuya, I will leave. Because the study that was a bomber, the good to Kanaso bomber, that's being disingenuous. So whoever he is my friend. But we cannot agree on stupidity. And this bank has into Zabuino. We should know, and these are principles. And my principles, we should try to show those principles by us standing firm about what we believe in and accepting the repercussions that come with those principles. Accepting it. You cannot have it both. Kabwino. Ampega sabu. Nkani ndimene maziko lidwa mukwana. Membra bati. Chikhalidwe yili yose chimakhala zipatso zake. Mtengo mukadzala umakhala ndi zipatso zake. Mtengo uliwonse chikhalidwe chili ndi kalala yake. Mukangana kumwamba kumuona mthazi na kumuoneka white. Mthazi na kumuoneka green. Koma kali konse kamakhala ndi fungo lake. Kali konse kamakhala ndi fungo lake. Koma pali mawu amene ena adanena amati ukafuna kuoneka wanzeru njira yophweketsetsa nkutseka pakamwa. Osayankhula. Ukafuna kuoneka wanzeru njira yofuna kuonekera wanzeru nkutseka pakamwa. Izi ndikuneniranji. Mukaona kuchoka 1994 fika lero. Mera khatukira zinthu zathu. Machitidwe athu abereka zipatso zina zake zimene zopanga manifest lerolo. Anthu ena amathongoza kuti lero ndikudziwa amene amapha malubino. Ena adanena kuti koma suti mutapita kukafunsa kuti statement ije mmataza tatafotokoza sangani mwandipetse tikamanena kuti dziko lino lidawonongeka both infrastructure and ifeyo ngati anthu maganizidwe athu machitidwe athu
mukakumbuka buno pakhapa kwambira nkhani yoti mindset change kusintha kaganizidwe ngati pakubwera mawu kuti tisinthe ndiye kuti china chakachita nongeka zamene maganizira ngati dziko akamati there is need for mindset change china chake chidaonongeka koma choonongekachi ndi result chimene chidapangitsa kuti ichi chionongeke kuti kaganizidwe kakaonongeke anthu samachikamba mukundimvetsa kuonongeka kwa kaganizidwe ka Malawi ambiri ndi result koma chimene chinapangitsa kuti Amalawi asokonekere kaganizidwe anthu sachikamba nkhani ndafotokoza apayi ikufanana ndi sekta iliyonse ya society yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya economy yathu ikufanananso ndi sekta iliyonse ya kaganizidwe kathu kuti mwachitsanzo eti kuyiwala kuti ino anthu yawo ndachampha ulumino ati pompano ndimakamba kuti ali Wescom kubera ndalama pompano ndimakamba kuti kujeku kubera mafuta sikale bale foyeze ko lero lo nkubapeze kuti anthu omwe aja akhoza kuitana sonkhane fe nkubera kumakamvetsera. There is something wrong pali china chake ndithu chimene chimapakisira anthu anadzira akuluakulu let's invest in mindset change china chake chinasokonekera ndithu mdziko muno mwandimvetsa kuti munthu akhoza kungodzuka lero kuti mbomamo muli kuba akuba ndalama kwambiri akuba ndalama kubedwa kwa ndalama za boma is a very serious offense. It's a very serious offense. And you just can't stand up and say, kungodzuka basi kuti akubandira. Okay, chabwino. Chabwera mtadzafura kuza kuti muna muzwa chani. Basi usiya zimene uthamanga ku court kuti awarina nije kuchakucha. Ndi mafuna mundireze. Ndino vatsa ngisazo chini. Pakati hapo akabamba adapanga interview poyamba adamba panga press conference mwandivese ife ine ndi cabinet yanga tidzaenda pasi momwe ine ndi cabinet yanga tidzaenda pasi kuti tiyapese ndalama zimene tidzaononga mukumbuka chachi panangopita 3 weeks ntola nkhani wina ndipo ndichula fane mzanga kuti timadziwa chabwino Joab Frank Chakaza anafusafusa akabambe mali mudzaenda pasi 3 weeks ndimangojoka mukaona nanena kuti machitidwe athu ife kuchoka 1994 fika lero adabala chikhalidwe china chake kumalayi kuno. Dr. Michael Usi ndi chitsanzo chimodzi. Dr. Kabambe ndi zitsanzo zimene ndaperekazi ndi chitsanzo chimodzi. Osati monyoza koma mwaulemu. Nawo bambo winiko adanena konso pakamera kuti ndikwadziwa amene amapha malubino. Nkhani ya malubino ndi nkhani yopsa kwambiri mdzikomo. People lost their lives. Over 182 lives went. Brutally murdered. But someone could go on a live television and say, ndikwadziwa amene amapha malubino. Osango nyemuka bwanji kupita kwa ACP kufotokoza. Because zimene zozo zidakabweretsa mthunzi wina wake. Zinakabweretsa mthunzi wina wake kuti kumazona wadafika pambuka zimene. Lamulo nkugwira pacha? Lamulo likagwira ntchito limathandiza kuti anthu ena zimene zikasazaniso asadzapangenso kutsogolo. Apezerepo phunziro. Ndiye dzana pano. Panali nkhani
imene yapanga define nkhani imeneyo mundilole ndizibwereza chifukwa yapanga define, it's a perfect definition ya chimene ifeyo tili ngati dziko mmene tayendera. Akasakula pano pali nkhani dzana ya landlord ndi tenant. Yes. Munalipo kuti amvula tape munalibe amvula pali nkhani pano ya landlord ndi tenant. Izi zimene zikuchitikasi nzopanga matenanti. Mandipeza ndi zopanga matenanti zimenezi zoyankhula matenanti zonse zitsanzo zonse ndapereka zija mutati muone anthu onsewa amayankhula zokhuzana ndi dziko linolo. Ndi amalawi anaphunzira m'Malawi muno nthawi imene anthu amene aja amaphunzira anthu atatu osanacho ndapereka sa sikuti ndikunyozayo ndingopereka zitsanzo nangasi they are public figures sikuti ndikuwanyoza ya koma these are examples, vivid examples that are in the public domain. Anthu akuzidziwa ndingofuna kuti zithandize kumvetsetsa. Zitsanzo zitatu zimene ndapereka zija ndi zitsanzo za mmene ifeyo ngati dziko mmene tachitira zimene zatipundula motani kaganizidwe kathu. Kusalabadira kusakhala serious pa zinthu zofunika ku dziko. Mukundimvetsa kani? Chifukwa munthu zangati anzako amwalira iwe kuti ukudziwa ukufunsafunso osanena ine ndidzani kumanga mankhani za chuma cha dziko lino. Ndi muzenda pasi mtsogoleri wa dziko okay ndikubulanda muzikafa bwanji nanga uchoka kukafuka ukapita muzikaenda bwanji nanga mukati mupite ku airport muzikaenda bwanji. Mwanimvetsa kani? Nkhani zokhudzana ndi dziko linolo ndekuti mmenemo zinthu zoonongeka zambiri. Dziko lino sekta iliyonse yasokonekera. Sekta iliyonse imene imathira madzi muchimphika chatamati economy yasokonekeratu. Mukundimvetsa kani? Koma wina nkumakasewera choncho kumakamba zinthu zachibwana choncho yet akufuna kukhala mtsogoleri wa dziko. Kumeneko zimene zitithandize ifeyo kuti tidziwe kuti tenant ndi ndani, landlord ndi ndani. Simungamve Dr. Chakwera kuyankhula zachibwana ngazizi osateka. Simudakamva kamuza kusekerera zimene zosateka. Chifukwa nchiyani? One of the diseases matenda amodzi amene tayendetsera zinthu zathu tiona ndi ndakufika lero atisiyire feyo ngati dziko ndikupanga the eroded positive, kuchenjera kwa positive, kuchangamuka kwa positive ngati mmene amachangamukira anthu ochoka ku Burundi akabwera mdziko muno, anthu ochoka ku Rwanda akabwera mdziko muno, anthu ochoka ku Tanzania akabwera mdziko muno, anthu ochoka ku South Africa akabwera mdziko munomo. Mumaona kuti zochita zawo zimasiyana ndi feyo. Izizi m'Malawi aliyense ndi mboni. Nkhani ya Burundi ndikukamba dala chifukwa kuti Burundi wande alipasa chitsanzo chachikulu kumalawi kuno. Chitsanzo choti tikaona kuti pali opportunity apo execute it mpaka na ipindulire kusintha moyo wako iweyo. Osakuti during the execution kuti iweyo supeza mavuto ayi. Sikuti mavuto then definition yoti iweyo walephera ayi. Lucia Salem ade manyimba amati ukagwa udzuke udzisasa udzirani uzipitirira. Osatuti fori kunabwera ng'amba chaka chathachi ndikuti dziko lino latha kapena kuti mtsogoleri walephera ayi. Osati kuti pori kunabwera ku second Friday ndikuti basi sichoncho. Tiye tidzisase tidzipita kuti tidzipita kutsogolo. Koma kutsogoloko sitipita. Sitilowera kuolondola ngati kaganizidwe kakazikhala kamene kakachibwanaka. Chifukwa nchiyani? Zimene zikamayankhulidwa anthu amene amamvetsera zimene amati speech yako ikatuluka pakamapo is no longer yours. Zimene ndikuyankhula ineyo panopazi zimene zikutuluka pakamapo I cannot even claim ownership of that. It's for the general public. Koma ku general public kuja kumakhala kuliana ma generations again kafotokosachi kuliana ngono
apa ena akuluakulu pamwamba pathupa amene ifeyo generation yathu atatisire utsogoleri wa dziko lino maudindo adzasirawa awa adzasirawa ndi anthu akuluakulu amene amakhala ndi mphamvu kapena kuthekera kumayankhula ndi anthu akamakhala busy kumayankhula zinthu zachibwana zimene zija mudziwe kuti mukupundula generation yapatsogoloyi mukupundulanso generation yapatsogolo pakero mukupundulanso inayo kutanthauza kuti mavuto alilolowa kusaganiza bwinoku tikukutenga nkumakupanga pass on mukundimvetsa kani drama imene chakuyenera akasakula ndi tikuitenga kuti it's okay nkhani za dziko kumapanga pass choncho chibwana choncho mdziko mwe tikuyenera chuma chati chibwereso chimake mafactory tikuyenera kubwereso chimake amalawi akuyenera kumapangana ku mafactory mega farms aja anthu mpaka nazindikire ayipanga accept a concept imene ijayo chifukwa mvula kunjako ikugoma njomba palibe mwa ife olonse amene akufuna kutsogoleriwa including Dr. Chakwera angatsogolere mvula osatheka koma chauta anatipatsa nzeru kodi ngati zimene zitinasakaza kumalawi kunoko mitengo tinasakaza mvula sikugwaso bwino kodi tingapange bwanji kuti tizipezekebe ndi chakudya lero tingapange bwanji tiye tizilima katatu tiye tiongezere ma irrigation schemes tiye tizilima apaseni ngongole anthu adzilima ulimi wanthirira ngati muchakupangirani fumuja zimenezo ndi njira zoyenerera zoti anthu akwene pa Chingereza amati productive content mudziuza anthu mdziko zinthu zimene ndi zoona zoti zithandizadi kuthetsa mavuto amene iwo anthu akukumana nawo. That's the true meaning of leadership. And that's the exact meaning of politics. Politics is not kumatukwanana. Politics sikuna mabodza. Politics is to find solutions za mavuto amene anthu iwo amene kwatsogolerawe akukumana nawo. Osati kuanamiza kuti ndidzapanga chakuti iwe ukalowa mboma kumaka phama alubino. Kuanamiza kuti ndidzapanga chakuti ndidzasintha dziko la Malawi kukhala Singapore iwe ukalowa mboma nkumaka ba mafuta nyamata yako kumaka ba cement. That's not politics. That's why we have been where we are for over 24 years. Lero tikuti ntimangeso chimene chikuvuta tsopano nchakuti ana amene akula mzaka 24 sakumvetsa kuti izi zikuchitika lolozi phindu lake ndi chani. That's where we need to raise the orchestra. That's where we need to make more investment kuwaphunzitsa achinyamata alero kuti makosana zike zimachitazi ndi mbwerera nchifakatira apa pano pali ntololenuko kupezeka ululu inde koma palibe chabwino chimene chimabwera popanda ululu pali uchi pali njuchi sikumwambia chabwino ampeka sangu maliza zose imene sino maemva bwino sana chabwino akasakula mumaliza motani nkhani yathu yamba no ineyo kumazo ngisukumavuta bacha nkonena kuti kevili wana zambiri leadership seriousness chani landlord abana reverend shawa chiwili landlord lieutenant chimene tingachite kungutonena kuti ziko lino we need serious people. Yes. Ziko lino si drama group. Si pa stage pa drama. So vuraga malaki timasekera zipedezi. Timasekera kwambiri amayi kosana kuti ine mboma muli katangale komosa machula. Kumasekerera mwina timafuna entertainment tazina ziko limatopesa afuna entertainment chabwino. Sulu ura kunama kapena akunazoona koma umboni. Amasekerera malaki. Tisamasekezo za chibwana. Ziko lili zinthu za serious. Zinthu za serious zimene zikufunika. Za serious izo zambika kuchitika mu 5 years. Imene tumalizeka chitoyi. Yes. Ipitirire. Yes. Ziko lino 5 years zimene lakumana mavuto ambiri. Timachula thawiza pete timachula kaya matenda, timachula ma cyclones, timachula nzoona. To imagine kuti zimene zikuchitika mavuto amene akuchitika koma infrastructure nkuisintha imene asinthira achakwera. It's short of a miracle. Yes. It is short of a miracle. Phukira chiyembekezo Kuti munganene kuti lilongo uja kumusintha umangamisira pamwamba anthu umalora ilu capital city. It's short of a miracle. And panopa kuti mukabenkhani ya misero mpati pamene sana ambese wofunikira. Anthu akuneno. Ayonera kuti feyo zaka 61 nsewo sinawo yake awuyambo manga kumene ngosewo. M5 lirangwi lirangwi kumakhala demonstrations zimene kuja
kumazuka maini chiwozi okamba zansewu umene uti ife kuno satopakira sewu kumango kamba ganzo kazo zansewu ukupangika nsewu umene uti auyamba akumanga apeza contractor akuthamanga akuteka kumeneko olimba songo olimba ngati umeneko M1 ungochoka Lumbadzi ukafika Kasungu ukena kunziba chachani was disaster ambiri amene kwathu kumeneko tinasiye kusaina sobe timazira kwasati sizazira kuponera foti saudali wolongeka pano ukafika mpakana kuti ukaronda akonena kuti tiumangeso so ukapona zinthu ngati zimene kuti something is happening in this country. Yes, but something is happening in this country. Landlord. Do we have to throw that away? Because even iwo ngati president wa dziko zochita zawo is presidential. It's presidential. Munthu wamtendere, munthu osapupuluma, munthu osati akafika pa msonkhano umaopseza Malawi kapena umaopseza anthu ena. Inu nzakupanganisa kuti ayi akonena kuti dziko lino latose musapange dziko lino latose tikhale mwamtendere tisapange zinthu zotononga dziko lino. That's the kind of president that we want. Amalali, are you sure next 5 years kubwere wina tizambe zomwe zamaphokoso zamachani zoopsezana kumatemana wochana president wamene mambitsa nikunyanyani I'll follow on you like a ton of bricks. Now, when you see your president and he's speaking on TV, he's speaking on Mbc. That's why it's going to end. Kaya chilugo cha midzi ulimi CDF ulimi CDF agriculture tourism tutamanga mining waipatsa base. You know it can take off. Malamulo aikidwa, infrastructure aikidwa, mining authority, zikuteka. Is saying in dziko muno tini ndalama, ngoti ndalamazo sizi ndifo shota chabe pakali pano fantuba mulibe. Sefana loboka. Koma ndalama kuja kuziliko. I wish you Malawians should replace this because tuna tuwa silukana. Tina tuwa silukana. Opeza utazina udzuka osampeza fuel, udzuka kaya forest kavuda silukana hii. Koma the only way to get those things is these foundations that I, because somebody is going to start all over. But so I just see her. Mr. Ustimanga, Amanga, Maji, Salima, Sijengo, Berongo, Amanga says in Uche. Mseu Basulega Zapumwe. Zolegwe Kusalima, Kadusifos. Tibango Gangana, to some Gemazi, Etibank, Kukoti Pagans, Milando, to some Gemazi, Zadrogom is a jack. Why? Timafuna foreign company. But American said the American business in South Africa as a company that can do it, and they are doing it. He said, one of everybody said, "Oh, avocados, Yamene, Zuyenda, and there's Pangas." You see, somebody has come and said, "Let's do this." They would that all that body guy will be very, I will do we want to stop that. Now, tingowoda anifi na also alowera so even kwa agriculture yako tenzibanga irrigation pano bakwenda kuti ibere ikhala banki yothandizira Malawi ingongole kachongoloza chakake kovererako. We want to throw that away? I don't think we should. To me, I'm saying zachibwana zausi dziko lino lili ufulu munthu kuzopanga zibwana ngati ufuna. I know even in England, I'm going to go there's a square where you can go and go back pick at the square. London. Queen Prime Minister. Prime Minister, and the people say, I see they still go with serious people. The full hour if it is Abanga, tis a chula, Mungo di Longoza, come to through our. But at the end of the day, and Hajojo, Sabasos of Bolevi. This is so easy. This is so easy. The soldiers of Wino, Guilabon Zoibas, I, the Michael Usi. Ena, Utsogro Santa Juanite, Agaramba, Afuna Bilibi.
abwerebe kuti makopi azireso account. You remember Peter Mtaliga 145 into personal account. President Amadeo. What if nangazi message zidziwe? President Amadeo. President Samangayocho. President Saka ni account acho. And account ya president simazora president account simazori awanda president. Timazora kamuzali account zikoti kuti kamuzali account kutiko ukaizwe sachibwana. Afuna abwereso. Account yo azindaba zizalwa koso account ya president. Ndrama zoti muntu yonso akuimbidwa milandu ya corruption. Kubaika ndrama mu account ya president. Very shameful. They want to come back. Afuna bwereso azagule magambo ena 84. Panazanga double. Nanena so I think ba chiwili. Kuti bantu zafika 200. Magambo muntu makama magambo 200. Unless you are running a car hire. Ya kama ono ramu huyu wakati ngandrama ubanki waambisa kaa haya au kama mtu basi wagoni machani wagoni kama yani 100 mpaka 84. And mtu huyo ni bodyguard wa president. How? Salary 400,000 they are going to mchacha. Kama ndio mabajika kwa mchacha ndo mchacha. Kuti bodyguard wa president magambo 40 ziteka banchi. Pamene pale mtu sipakao mtu. Some of you are charged, this is not 40 actually. It's a double, over double of that, 84. Now you want those people to come back. I've been telling you, I will know Mwakaula, and then Bassi, Majanero, then the Bereso, in a room friend Bereso. Afuna Bereso, I was just interested. Zuzagis and Gassan have been telling. Mufali being warning what you owe me. Agamaga Sokanogamozi, they would 7 days. Our Sinaga, what to Marian, to do. Tinha, Salamazi, you know, Vlara Upira, Suru, but some more Calibra Mago. So my favorite was the rest of my Amakara Toa, or Yose. There was another so Kiriam had even have, we supposed to rest. They're forcing him. They're forcing him. Pagona, I'm actually Pangasarau, a Saudi, and would be and a simple Anagua, who Pangasarau. Zachibwana. Lieutenant Yamagamba, Reverend Charles, Zofuna Jabe Lieutenant. Osakani solid foundation for this country. Amarawi Tatani. Tuwena kuti. Zachibwana ngada Michael Usi, andufulu ogamba. Unena zibina funo nena. Ndufulu wa olankula. Utsega munga tukula nkula. Ndinzika. Many one prefer ndufulu watu. Yosu ndufulu wao. When it comes to serious business of sending someone to State House. Yes. Kapena keeping someone to State House like you want to do. They are all ndufulu go wadaya. Don't bother even giving him a vote. Nkuma unongama vote. Moment wa vote. Mpasa president. Amenye 50+1. Zibidile. Sisa shibwana. Ena waso angofuna azapange azatheleza zawo akatenga phafuzo basa zabasanzawo azagale ajenyansa public enemy number 1 mai madando madam Tipex abwereso this time suza Tipex azapangezira kuboma ko kuli anomani tisale kuli enadani kito agangada agamadi amenaja azasintha economy angasintha economy agagada mura mara ngere kuti we should believe kuti Peter Drake can come back and change the economy and make our fortunes better as a business forex angapangeza zagangada azangotenga yo ukhala yawo forex yo uma kwisa chino uma business yawo to save kuti mada uzangopangira ukhotenga because that's who they are, they're business people. I mean not so different from Kuruku different Kuruku ifetu umruwa mako bino mfuko zakhala Kuruku. Those are you that have started telling. Let's not throw away this foundation. It's a beautiful foundation that President Nasser has made. Let's not throw it away. For orders to the good thing, is so Amarawi, if we make a mistake, it's not because it's because if you Mamitu. I don't think I'm married for Mamitu. I'm not for Mamitu. We have always risen up. And do the right thing. And I'm sure we'll go do the right thing. We need to see a bomb. Tabu, you know the Tanana. Zigo. Let's on the rope of Tanana. Cosa na video abangoro kwa video. Ndiona sokoro iri. Ofuna kumali wana pero. Tiri andamena kufuna president. Ena kama comedian basi. Ma comedian basi. I want to president
is serious business. Very serious business. Ndukoro, you are a parent to every Malawian. Kandi we professor, kandi we muntu wamba, kandi we mfumu, president ni muntu wankulu kwambiri. Ena ukala muntu odeka ntima kwambiri. Ngati mera chapera. Udeka ntima. Sufunika president omenya matable. Amene amana nkula okaurani na umusoro makaura. Wakaura ndani. Umusungala mkulezibenezo kwa Malawi. Amena ukapepa nchito. Kwa ngati wewe ukupeleka kana kaje kwa watu. So zimafunika anthu amene akanena chinthu kutanthauza chimene anena. Osati kuti kukatangale mbomamo. Osachula anthu ake. Nema nchemu. Malawi tiziwe. Ngati ndi mphamvu unena. Koma tusanena zimeneza iweso kudya zomwe zicheza mbomamo. Zimene anthu kwauzaja samadya nawo. Samaziwa benefits yake. So ine pempo kwa Malawi ndina kuti ndibwino kumazindikira kumaziwa anthu amene andizowayenereza kuti akhale pa mpando wa president or mpando wa MP or mpando wa kansala. Anthu ozayenereza zinthu properly trained, properly experienced, odeka ntima, orikonda tiziko ndi mtima wonse. Osati kuti matizapange zinthu zisakhala bwinobwino. Tikuziwa APM akufuna kwambiri president chifukwa mwina zinthu zambiri zimene iwo amachita ora anthu amene amadyerera anazisiya mwamba malere. Komanso anthu amene akuathandiza ayandikirawo ambiri ali ndi milandu yoti mwina sazukamo mmenemo. So afuna kuti APM aja azazikhalire nkhanizo azakhululukire. Because you cannot go to a contest. You are carrying the likes of Nomanchisare as a front line representative. Muntu yari ndi mbiri zake. Meando to ya kuti wabera Malawi. You can't. You cannot be carrying wendo amukitu. Amene ari ndi magazi manja manapa nyamata 20 ya akumpoto. Tithokoza mpeka sambo kuti munabwera program imeneyi amvula komanso akasambo. Tathokoza kuti mmatitsatira program imeneyi ya Timvetse. Dzina langa Blessings Chileuka mwakoma nonse. Malamulo a dziko lino amatipatsa mphamvu kusankha atsogoleri. Ndi ufulu wathu kusankha makhansala, aphungu a nyumba ya malamulo komanso